Many students always think about their failures and getting something low marks or something. Naturally, when they don't put in good efforts, they cannot succeed and they get discouraged. Yes, ma'am. And some commit suicide also, ma'am, from that. Nowadays we can see. Yes, when they can't reach their goals, when they can't attain what they wanted, yes, ma'am, they get discouraged. They think what to do in life. They end their life. That is very miserable. Yes, ma'am. There are so many ways of people coming up in life. Yes, ma'am. కానీ ఒకటే ఫోకస్ పెట్టుకొని ఒకటే మెడిసినే ఫోకస్ పెట్టుకోవటము, ఒకే యూపీఎస్సీ ఎగ్జామే ఫోకస్ పెట్టుకోవటము, అది మంచిది కాదు. యూ హ్యావ్ టు మల్టిపుల్ డ్రీమ్స్, మల్టిపుల్ గోల్స్. అదే మేడం, చాలా మందికి ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో ఇంటర్ అయిపోయి మన రీసెంట్ కూడా మనం తెలంగాణలో చూసినాం కదా మేడం, మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా ఇంటర్ లో కానీ 10th లో మార్క్స్ తక్కువ వచ్చిన ఇంట్లో పేరెంట్స్ ప్రెషర్ వల్ల పేరెంట్స్ కి ముఖం చూపించుకోలేక, అంటే అక్కడ ఏమంటుందంటే ముందు నుంచి పేరెంట్స్ చెప్తుంటారు, పక్కింటి వాళ్ళని చూడు, మీ మామ కూతురును చూడు, మా అన్న కొడుకుని చూడు, వీళ్ళెంత బాగా వస్తున్నారని కంపేర్ చేస్తూ ఉంటారు. అది ఒక న్యూన్యతా భావం సృష్టిస్తుంది మనసులో, ఒక న్యూన్యతా భావం సృష్టిస్తుంది. సరే అన్న, నువ్వు చేయగలిగినంత చేసినావు, అది ఒక్కటేనా, చాలా దారులు ఉన్నాయి అని చెప్పాలి. కానీ పనికి మాలినటోడా, నీకు రాలే, వాళ్ళకు వచ్చింది, అట్లాంటివన్నీ మనం ఎప్పుడే కానీ వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేయకూడదు. పేరెంట్స్ ఎప్పుడు మీ చైల్డ్ ని వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేయకూడదు. మీరు ఎంతసేపునా వాళ్ళకు ఒక బాగా చదివే అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇంట్లో ఒక టీవీ ఉంటుంది, సింగిల్ రూమ్ ఉంటుంది, సీరియల్స్ అన్ని పోతానే ఉంటాయి. ఒరే నువ్వు చదువుకో, లేదా పక్కింటి ఎదురింటి వాళ్ళందరూ వచ్చి కూర్చుంటారు, ఈ పిల్లలు వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలన్నీ వింటుంటారు. పేరెంట్స్ naturally have to create ideal atmosphere at home for the children. Correct, ma'am. That's wonderful, ma'am. Ma'am, can you share your top 3 books, ma'am, to read? It is about. Yes, ma'am. First thing I should say. Yes, ma'am. I was reading. I like to read biographies of great people. Okay, ma'am. Biographies. Wow. Next thing, I love to read historical books. Wow. That's good. Any history, including our freedom struggle. Yes, ma'am. Including our freedom struggle. Yes. Because we are all born after the independence. So naturally, what all happened, how each one has contributed and all that. And when I did my MA, I loved Shakespeare and all that, but Milton's Areopagitica. Wow. Milton's Areopagitica, that has touched my heart. Wow. The next, first novel which I have studied is The Good Earth. The Good Earth, wow. Pearl's Buck. Nice. Good Earth, when you read how people have lived in that China, how people have lived in that very, very adverse conditions. The survival. Famine, great famine time. How they have lived and all that. That is, that everyone should know. Wow. It teaches us the life lessons, the hardships that people have faced those days, and also we learn so much from. Yes, ma'am. By reading that stories. From that. That's wonderful, then, ma'am. Areopagitica. Then, of course, my experiments with truth, Gandhiji. Wow. Then letters to Indira, Nehru's letters to Indira, and so many other novels. Yes, but the thing is, I love to read books, historical books. I love to see historical cinemas also. Wow, nice, ma'am. That's good. That's so my from you, at least in this generation, ma'am. ఇప్పుడైనా స్టూడెంట్స్ బుక్స్ చదవడం వల్ల ఇంపార్టెన్స్ నేర్చుకోవాలి మేడం. బుక్స్ చదవటం వల్ల చాలా నాలెడ్జ్. లెట్ ఇట్ బి ఈవెన్ తెలుగు బుక్స్. yes ma'am. ఇంగ్లీషు we cannot sustain that tempo. అన్ని చదువుకుంటూ నిదానంగా అర్థం చేసుకుంటూ రాలేమనుకున్నప్పుడు దాని ట్రాన్స్లేషన్స్ వందల కొద్ది ఉన్నాయి. yes madam. ప్రతి
you have e-libraries. Yes, ma'am. What is that? It is not in your hands. in hands. Everything you have access to everything. Yes, ma'am. Correct, ma'am. You have access to everything. All the books. కాబట్టి బుక్ రీడింగ్ హెల్ప్స్ యూ ఎ లాట్. Yes, ma'am. ఇలాంటి సూసైడ్ అని, అమ్మాయిల వెంటలు పడాలని, ఇష్టం లేని వాళ్ళ వెంట పడాలని, వాళ్ళని దొంగ తీసుకో, ఇట్లాంటివి అన్నెసెసరీ థాట్స్ అన్ని కూడా మన దగ్గరికి రావు, యంగ్స్టర్స్ దగ్గరికి. బుక్ రీడింగ్ ఇస్ రియలీ. నేను ఇప్పుడు ఈ వీక్లీ వస్తాయి కదా, చూసాను మేడం, మొన్న మీరు హెల్త్ గురించి కూడా చదువుతుంటే ఆ బుక్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి మనకు. అవును మేడం, చూసాను. సో ఐ డోంట్ లీవ్ ఈవెన్ ఎ స్మాల్. yes ma'am, చిన్న స్మాల్ పేపర్ కూడా మీరు హాఫ్ అన్ అవర్ పెట్టి కాన్సంట్రేట్ చేసి చూసారు మేడం. చూసాను అది ఫోకస్ చేసి హెల్త్ గురించి కూడా కాన్షియస్, మనం ఏం తినాలి ఏం తినకూడదు అనే దాన్ని కూడా. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్ మ్యామ్. మ్యామ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రావెల్ ఎనీ ప్లేస్, వేర్ డూ యూ వాంట్ టు ట్రావెల్ ఇప్పుడు? I have traveled almost all the big countries. Yes, ma'am. I had been to USA. Wow, great, ma'am. Many of I met many of our students and relations. Yes, ma'am. Very nice country, very vast country. Beautiful roads, beautiful lawn, beautiful houses. Everything spick and span. I traveled almost many countries in Europe. Yes, ma'am. Scandinavian countries. And then Singapore, Malaysia, Thailand, China I visited. Wow. దీంట్లో బెస్ట్ ప్లేస్ మేడం, which one do you think is the best? I feel Europe is the best. Wow. Yes, ma'am. Europe offers so much, the past, the present. Beautiful churches, beautiful avenues, their culture, everything. Very nice. Very nice. ఇప్పుడు ఒకవేళ ట్రావెల్ చేయాలనుకుంటే ఒక పీస్ఫుల్ గా ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటారు మేడం? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫ్లై. Which one I haven't seen? Yes, ma'am. I have traveled almost all India. Again you want to visit the place, or ఒకవేళ మళ్ళీ ఆ ప్లేస్ కి వెళ్తే బాగుంటుంది ఇప్పుడు అని అనిపించే సిచ్యువేషన్ మేడం ఏదైనా? మళ్ళీ నేను ఇప్పుడు ఆ ప్లేస్ కి వెళ్ళి ఒకసారి ఒక 2 days and స్పెండ్ చేసి. I haven't thought of it. My passion was that I should definitely see the pyramids. Egypt. That Egypt. Then Christ born place. Yes, Jerusalem. Jerusalem. At present, I'm 75. Wow. Not thinking of much of traveling. Wow, that's good, ma'am. Ma'am, being a 75 person, what is the secret of your energy, ma'am? Secret of my energy. Yes, ma'am. That everyone wants to know. Nothing much. I take usual meals. Yes, ma'am. Usual meals. But I love coming to college. Yeah, that's ma'am. I can't stay at home. Yes, ma'am. When I miss college for 1 week, or when I go out and all that, when I come back, again I feel as a home. that energy. Yes, ma'am. Gets in the So college is your energy, secret energy, yes, ma'am. Yes. That's good, ma'am. మేము చాలా మా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది కలిసినప్పుడు అనుకుంటాం మేడం, శౌర్యులు మేడం ఇంకా కాలేజీకి వెళ్తున్నారు, ఆ ఎనర్జీ ఏంటి? ఇంకా I can't stay away from. Yes, ma'am. Even on a Sunday. Yes, ma'am. At least I should come here and see the garden, read the newspaper for a few hours and go. Yes, ma'am. I love this. That is your secret of energy, ma'am. Yes. That's wonderful, ma'am. Yes. Thank you, ma'am. College itself infuses so much of energy. Yes, ma'am. Correct. Yes. That you love yourself, ma'am. Yes. You love your passion. Yes, ma'am. That's good, ma'am. Ma'am, at the same time, please tell about our college, ma'am, and describe just about where somebody. Yes. Everyone knows about our college. College has produced people like you. Yes, ma'am. Many entrepreneurs. Yes, ma'am. Now you and Sarika have taken up SNAAP institution, ma'am. SNAAP institution. Yes, ma'am. Like that. Many students, many interviews. Yes, ma'am. They come for interviews. Campus interviews. ఎన్ని వస్తుంటాయి మేడం ఇయర్లీ కంపెనీస్? Yearly, at least 15 to 20 people, even local and non-local,
all multinational. దాదాపు ఒక People 200 coming. కంపెనీస్ విజిట్ అవుతాయి కదా. Yes, especially ILM, nearly 150 to 200 Yes, ma'am. students get selected. Yes ma'am, every year. Of that, 50% go there. They go there, teach there for Certain 2-3 years. hours. Then, meanwhile, they also study. Yes, They ma'am. improve their Correct, qualification. ma'am. Correct, ma'am. They do their PG courses. చాలా మంది చేశారు మేడం, ఎంఏ ఇంగ్లీష్ కానీ PG. బీఎడ్ కానీ Yes. చాలా మంది చేసినారు They మేడం. do that and then prosper. Yes ma'am, that's good ma'am. Yes, very good that you have developed this, your SNAAP institution. Thank you so much ma'am. That's all your blessings ma'am. మీకు గుర్తుందా మేడం, మనం ఎన్ఎస్ఎస్ ఫైనల్ ఇయర్ లో యాక్టివిటీస్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆశా పరమి మేడం తోటి ఈ రూమ్ లోనే ఎక్కువ స్పెండ్ చేసేవాళ్ళం. మీరు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేసి మేము నేర్చుకున్నాము. అసలు ఇంగ్లీషే డిగ్రీ వరకు ఇంగ్లీష్ ఎక్కువ ఫోకస్, చాలా వరకు చెప్పారు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడమని చెప్పారు. కొన్నిసార్లు మన అసెంబ్లీలో నాకు అవకాశం ఇచ్చినారు ప్రతిదీ అనౌన్స్ చేయమని ఇంగ్లీష్లో. అప్పుడు నా టీమ్మేట్స్ హెల్ప్ చేసినారు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం. సో ఎప్పుడు రియలైజ్ అయినా ఉంటుంది మేడం ఇంగ్లీష్ అనేది, వన్స్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం తడబడినాను, సరిగ్గా చేయలేకపోయినాను. అరే ఇన్ని ఇయర్స్ మాకు షౌరిల్ మేడం కానీ లెక్చరర్స్ కానీ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, నేర్చుకోమని చెప్తున్నారు, అన్ని చెప్తున్నారు, ప్రాక్టీస్ చేయలేకపోయాము. కానీ ఒక్కసారి ఐఎల్ఎం స్టెప్ ఇన్ అయినాక ఆ వాల్యూ తెలుసుకున్నాం మేడం. ఎందుకు వాళ్ళు చెప్పగలుగుతున్నారు, మనం ఎందుకు వదిలేస్తున్నాం నేర్చుకోకుండా, వాల్యూ తెలుసుకున్నాం మేడం. అది అక్కడికి వెళ్ళినాక ఇంగ్లీష్ వల్ల, ఇప్పుడు కేవలం ఇంగ్లీష్ వల్ల ఇఫ్ ఐఎమ్ మీటింగ్ 3 times in a day, it's because of English మ్యామ్. Yes sir. And because of షౌరిల్ మేడం. Yes. నాకు ఎప్పుడు నేను ఎవరికైనా చెప్తుంటాను మేడం, స్కూల్లో టీచర్స్ కానీ ప్రిన్సిపల్స్ అడుగుతుంటారు ఇన్స్పిరేషన్. నా లైఫ్లో 3 mothers ఉన్నారు మేడం. ఫస్ట్, who has given birth for me. Okay. Second, who has given life for me as షౌరిల్ మేడం. Third, Ronila madam, ILM founder, who has shown me what is a life. అది రియలైజ్ అయ్యాను మేడం. ఈ 3 situations నుండి, 3 mothers నుండి నేను నేర్చుకున్నాను మేడం. Very nice. Thank you so much from bottom of my heart. Thank you for the nice compliments. Yes ma'am, really ma'am. Yes, work hard. Yes ma'am. Encourage the new ones, whoever come to you. Yes ma'am. Tell them to hear. Yes ma'am. Newspapers. Yes ma'am. And you develop that communication you skill. buy small story books. Yes ma'am. You tell them to read the story and ask them to repeat that story to Correct, you, ma'am. to their friends. Yes ma'am. Or like that. That's one of the, in the beginnings, Yes, for the ma'am. beginners we Yes say ma'am. that. Yes For ma'am. the Basic beginners level. we say Yes that. ma'am. Correct ma'am. Small stories. Yes ma'am. Even in Telugu also, small, that monthly magazine. Magazine, yes ma'am. No. Weekly magazine. Weekly magazines lo Eenadu, Sakshi, yes ma'am. all these papers, they Yes, give ma'am. weekly magazines. Yes, ma'am. Small, nice stories are Stories, there. yes ma'am. I always try to translate them. Yes, and tell others, you translate it. Yes ma'am. For the beginners. You also take up that Sure ma'am. assignment of every the week you get 2 stories. Yes ma'am. Ask they tell them to read in Telugu And translate it. ask them to translate. Yes ma'am. That's That wonderful. way they can. Then ask them their daily habits, what they have done. Yes ma'am. What they have done in this in that week or on that Yes, day, on Sunday. Like that's in a small Something way. small start sentences. and then, Yes ma'am. because when you go with the bigger things of communication skills, teaching them especially the grammar, Yes ma'am. they won't accept they won't like. Yes ma'am. If you start with grammar, they don't like. Yes ma'am. Even use of do, does, did and all that, you can only learn by that. Yes ma'am. And when the occasion comes, you have to say this. Yes ma'am. When you have to use Even does you have to and use. did. Yes ma'am. Straight away to go to the blackboard Directly. and say when to use past tense, when to use present Yes, ma'am. tense and all that. Incorporate it Yes, in ma'am. the daily activities. Yes, and ma'am. then teach grammar. Yes ma'am. Start straight away. If you teach grammar, They won't like. Correct, They ma'am. forget the rules. Yes ma'am. Yes. వాళ్ళు మామూలుగా ఇప్పుడు మేము టోటల్ స్నాప్ ఇప్పుడు 5 schools అసోసియేట్ అయింది మేడం. సో టోటల్ ఇయర్లీ జూలై టు ఫిబ్రవరి వరకు స్కూల్లో టీచర్స్ ని ప్లస్ స్టూడెంట్స్ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం మేడం. సో ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా కంప్లీట్లీ యాక్టివిటీ బేస్ లో పెడుతున్నాం మేడం. యాక్టివిటీ బేస్ లో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ బోర్డుకి వెళ్ళకుండా చిన్న ప్లకార్డ్స్ తయారు చేయడం, టేబుల్ పైన పెట్టడం, ఇక్కడ నుండి అక్కడికి మ్యాచ్ చేయడం. I can suggest you something else. Yes ma'am. Yes ma'am. In the newspaper, some ghastly accidents, somewhere that poster you put it there. Yes, ask them to speak about the poster. Correct ma'am.
Wonderful, ma'am. Ask them to speak about the post. Yes, ma'am. Some accident. Yes, that ma'am. accident. You How did it magnify occur? that on the board. Yes, ma'am. Magnify. Usually We can newspapers carry that Yes, ma'am. ghastly accident. Yes, ma'am. And you know how it all happened. Yes, ma'am. You know, that inquisitiveness to speak about that accident, because that's right on their Yes, ma'am. In front of their eyes. Or nowadays Yes, ma'am. you can video. So many. Videograph, you put it there. Projectors, How yes, it ma'am. all happened. They're all senses. They are seeing, they want to express and all that. These are all the small things that you can incorporate in Yes, ma'am. schools. Wonderful tip, You putting a video. Yes, ma'am. Explain about that video. Explain about how it all happened and all that. Their creativity will come out, ma'am. Creativity will come. Yes, ma'am. So that they can develop. That's wonderful, ma'am. Ma'am, and St. Joseph College follows one statement: enter as a student, leave as an employee. Yes. That every student gets it opportunity, ma'am. Yes. That's how that success is coming for St. Joseph College. Actually, what is the purpose of giving education? To find, especially at a degree, Yes, ma'am. engineering colleges, that's all different. That's all different. Yes, ma'am. But here, after degree, most people are from lower middle class and middle class. Yes, ma'am. They come here with a purpose of getting settled in life. Correct, ma'am. So for them, we started a skill development program. Yes, and first it was Jawahar Knowledge Center. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It was selected as the best college. Yes, ma'am. And our placement officer, Venkat sir. Sir Venkat. Yes, ma'am. He was also Awarded. for Yes, ma'am. that. I knew that, ma'am. Yes, from JKC skill development. Yes, ma'am. He started teaching people, preparing them for interviews, Yes, campus ma'am. Campus interviews. Yes, That's ma'am. regularly that is happening. Yes, ma'am. And many multinational companies. You know why? Most of our students, those who have studied in our St. Joseph's school and the earlier years of St. Joseph's College, Yes, ma'am. they are now at a higher place in different firms. Fields. Yes, ma'am. 100%. So whenever they need people, they first approach us. Yes, 100%. So we are in that way, we are very, very lucky. We are very, very grateful to our past students. Yes, ma'am. Alumni. Yes, ma'am. They come here, conduct ma'am. interviews, and Yes, ma'am. they are taking very happy, very, very happy. Very, very. Yeah, That's every good, ma'am. year ILM where you got selected and where you have learnt your Yes, ma'am. English. That also every year they Yes, come ma'am. here and take They the take. students. That's good, ma'am. Good to hear, ma'am. That's. Yes. And ma'am, interviews, ma'am, conducting in interviews. Now in this generation, ma'am, students ఏమనుకుంటారంటే నాకు గవర్నమెంట్ ఉపాధి కల్పించట్లేదని అనుకుంటుంది. That's wrong. అది కానీ నన్ను It's not the government responsibility to create jobs for each and every. Correct, ma'am. They are giving good opportunities for students to come up to develop their Yes, ma'am. skills. That is, ma'am. And exams are conducted, interviews are conducted. Yes, ma'am. And naturally, Yes, ma'am. They'll come goes according to the merit. Correct, ma'am. Yes, merit. Many students think like that, ma'am. Government is not providing jobs for us, and where students are not thinking that I should develop skills in this generation, ma'am. No. Every firm, every institution, they want the best. Correct, ma'am. They want the best. Always, ma'am. When 100 people approach for one job, Yes, ma'am. naturally they are filtered. Correct, ma'am. And the best is taken. Best one is selected. So survival of the fittest. Correct, ma'am. If the college has to survive, it needs good lecturers. Correct, ma'am. So on recommendations and all that, if we start taking each and every one, it will not can't. get. Correct, ma'am. So it goes on merit. In the Correct, same ma'am. way, other colleges also. Yes, ma'am. Other firms also. Yes, other establishments. Correct, ma'am. So everyone wants the best. Best. So we you should have try. to be the best. You should try and be one of the best. Correct, ma'am. Wonderful answer, ma'am. So last question, ma'am. So every end of the podcast, ma'am, so I'll ask myself, what is the advice you can give to me, ma'am? As it is our first interview and podcast series. So what is the advice you can give to me, ma'am? Hard work always yields good result. Wow. That's good. Don't forget. Great, ma'am. And whatever you do it well. Yes, That's in fact the motto of St. Joseph's. Yes, ma'am. Correct. Whatever you do it well. Yes, ma'am. So Correct, ma'am. work hard. Yes, ma'am. Definitely
success will be yours. Thank you, ma'am. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. God bless you. God bless you. God bless you.